Oi, gente! Vamos começar aí. Acho que já são 5 horas. Imagina, tem um minutinho aí. Mas, bom, eu sou a Rafa Fustanho e hoje tem live, né, com a autora S.J. Tilly, que a gente vai conversar sobre conquista perfeita. Então, vou esperar vocês entrarem. Vamos ver se tá ao vivo já. Se o pessoal já tá. Vou acabar tendo os latidos aqui da cachorra, mas vamos aguardar. Ó, já tem um pessoal aí entrando. Oi, Ângela. Oi, Sheila. Ah, a autora também já entrou. Eu vou convidá-la aqui para entrar no nosso bate-papo. Vamos ver aqui a solicitação dela. Entra direitinho. Vamos ver. Já convidei para entrar. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, meninas. Hello. Hi. Hi. How are you? How are you? I'm good. How are you doing? I'm very well. Can you hear me? Yeah, I can hear you great. Can you hear me okay? Okay, yeah. And your view is it's wonderful. So it's fine. I'll just do a quick introduction to Dan in Portuguese, okay? Okay. Gente, a gente vai conversar hoje então com a S.J. Tilly. Ela tem um lançamento na editora Bookmarks que eu lancei. Hoje no canal tem a resenha lá para vocês sem spoiler, vocês podem assistir. Tá aqui, ó, o livro é incrível. Tá? Então tem uma história muito bacana com um jogador de hóquei e com uma amada, uma querida, que é a protagonista. E essa protagonista, ela tá até com a blusinha, ó, igual. It's showing your t-shirt, your sweater. And, ela tá mostrando aí o moletom dela, ó, tá vendo? Que é do time de hóquei dele, tá? Então essa é a capinha. Eu achei a diagramação muito bonita, pra vocês verem aqui, ó. A diagramação da Bookmarks é lindíssima. Ele está disponível também no Kindle Unlimited, se vocês forem assinantes. E também está disponível para compra do e-book e o físico na loja da Editora Bookmarks. E toda vez eles mandam para vocês com marcadores. E tem mais um card que eu mostrei. Aqui tá o outro, que é o durinho, mas tem card também, tem um monte de brinde legal lá na editora, então busquem lá. A gente vai combinar o seguinte, eu vou tentar traduzir algumas partes, tá, gente? Eu não sou tradutora, então, mas vou tentar traduzir algumas partes e a Bookmarks vai ajudar ali também na caixa de comentários a traduzir o total para vocês, tá? Para ficar mais certinho. Então, se eu esquecer alguma palavra e tudo, me perdoe, mas aqui o inglês é o forte, mas realmente para traduzir tudo fica um pouquinho complicado. Mas depois tem lá no canal se vocês quiserem, tá? Okay. So I was just doing a quick introduction to explain to them how it works. I will do some questions to you. I will translate a little bit, but the publisher will translate all the things that you talk with us. And then I always upload in my channel in YouTube all the talk, and then we have the activation by YouTube with the subtitles for many languages. So if people want to are not allowed to watch now our conversation, they could do tomorrow or later in the time that they need. That's okay? awesome. Yay. Okay, great. So let's start with the first. First of all, I just read your book, and I love how it works during the. Here we use the word that probably in US it's almost used too. That we ship the couple. Yeah. So it's a great ship. So we start having the same feeling. For example, when we love a guy and then the guy is so handsome, how it works in our he will ship me and things like that, and we're gonna do some questions about it. But my first question to you, it's about your website. I visit there to know a little bit about your career. And you said there that you write to give yourself and your readers an escape. So what I want to know about you is how do you believe books can help the society we live in? Yes, well, and that's the thing, right? So books, writing, reading, it's all art. And art is something that withstands time, right? Like we will always appreciate it. We always have it. And we need it for that escape. And the best thing about romance that I found for myself, because I was a reader before I was ever a writer. Like I read hundreds of books before I decided to start writing one. So I myself have enjoyed that escape that reading gives me. But with romance specifically, like the key to romance, the one thing you can always count on is that happily ever after. You know it's going to go well. So even if you're reading a book
and there's something bad happening or something that stresses you out, like, you know that it's going to end well. And I think that, you know, in real life, right, we don't know how things are actually going to we hope things are going to go good, but you don't know. So it kind of gives us like that safety net, a place to like go, and it's okay no matter what they go through, like they're going to be okay. And then we can kind of put that in our own life and be like, we're going to be okay too. Like we might make this work. And especially with like second chances or things like that, where, you know, in real life, not all relationships last forever, but so we can read about books about things that we typically want to see. And I myself love it too. Like I still read, not as much as I used to, just because I'm busy right now all the time, but it's a great escape for me. I guess I don't know if it's the same for everybody, but I very much enjoy it. I'll just translate a little bit, the publisher already put there. Eu perguntei a ela o seguinte, gente, no site, quando você entra, tem ali escrito que ela escreve livros para tanto os leitores quanto ela escaparem, né, um pouco da vida real. Eu perguntei a ela o que ela acha que ela pode mudar ali na sociedade que a gente vive com essas histórias e por que ela acha que é uma forma de escape. Ela, resumindo mais ou menos o que ela disse, é que ela acha que na vida real nem sempre o final é feliz. E quando ela cria essas histórias, ela tem certeza que ela vai dar um final feliz para tudo. Então é isso que faz com que ela escreva essas histórias, ela se sinta bem e ela consiga prometer para o leitor que vai ter um final feliz. Ou seja, lendo os livros dela, você já sabe que se na vida real aquela história ali parecida não foi legal, com ela ali vai ter um final bem bacana. Então, acho que funciona para ela muito bem, né? Para aquecer o coração dela, mas também aquece ali o coração do leitor dela. Okay, my next question to you is about how much real story that happened to you or someone you know is in your books. You create or you inspirate? How do you think it's just 50-50%? Or do you think that's all stories that you heard or live it? So very little of what's in my book happened in real life. The little inspirations of a place, like a coffee shop, might be a big coffee shop eventually. Like that's based off of a little place here. I've had some few inspirations where it's like you'll take that and kind of twist it, but most of it is just totally random, and people ask me like a specific character, like is Jackson based off of somebody or like a celebrity, and I'm like, no, I wish I had someone to do, but I don't. It's just completely just fantasy. Make it all up. That's great too. Eu perguntei a ela, gente, o seguinte, quanto da história dela que é real, que aconteceu com ela, com alguém que ela conhece, ela ouviu essa história, e quanto que é fantasia. Ela disse que boa parte é tudo fantasia, que ela costuma criar ali, de repente, bebendo um café, numa cafeteria, alguma coisa assim. As pessoas também perguntam muito sobre Jackson, que é o protagonista desse livro, né? Em quem que ela se inspirou, se foi alguém da vida real, se foi alguma celebridade. Ela diz que não, que infelizmente é uma fantasia dela, ela criou um personagem, mas que não assim, inspirado em alguém da vida real, né? Ou seja, tudo da cabeça dela mesmo. Então, ou seja, a gente pode... We could create our fanfic. Well, and that's too, like, I believe on that cover the same, on the cover I have too, like, I cut it based on, so that you can picture whoever you want, right? So you don't have to get like a little bit of it, but then you can make him look however you want him to look. It's good for us. Yeah. Ela disse que tanto o livro lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, gente, apesar um ele tá sem a blusa, o outro ele tá com o uniforme, né, do time de rock, não tem o resto do rosto. Vocês podem ver que ele é cortado. Então, exatamente por isso a gente está brincando que dá para criar uma fanfic, você colocar aqui o rosto de quem você quiser ou imaginar lendo a história que seja essa celebridade ou alguém que você conhece. Imagina você conhecer alguém que seja igual, né, o Jackson. Isso é tudo de bom. I said that imagine you know someone that's just like Jackson. Not only in the fairy tales or in the real life. I hope that in real life it happens too. It's always entertaining. Like I have a Facebook group anyone can join where like for my readers, and people will share. But like my friend will put like who character, and they're wildly different. Like the different everyone will put, like they're all so different. I feel so strongly about it, and it's fun. So they share with you that they have some imagination about different faces to the character, right?
ela tem uma página, gente, no Facebook, onde os leitores vão lá e dizem quem que eles imaginaram no papel desse personagem. E aí ela diz que são tão diferentes as pessoas, né, que as pessoas imaginam, que eu acho isso bacana também, porque cada um tem ali, né, o seu crush, então realmente vai imaginar uma pessoa totalmente diferente. Okay, when you create a story, what do you think needs to be in for the reader to recognize that it's created by you? You already mentioned about the happy end, the happily ever after, but there is any other thing that you see that the reader that read all your books will you read and see, oh, this it happens in all the stories from her? So I think from just feedback from readers, I would say the humor. Like I try to make things funny. And I know the same publisher for this has, I think, my Mafia series that they're going to be doing next, with the dark romance, but like it's still, I think it's still funny and people still laugh throughout it, which is not for that sort of genre. So I think that other people reading would say that just like the banter and the humor is what makes stuff. Ok. Eu perguntei a ela, gente, o que fora o final feliz que ela já citou, tem em comum nos livros dela. Ou seja, o leitor pega e fala, isso eu tenho certeza que eu vou encontrar, uma coisa que eu gosto, né? Mas é uma coisa que é bem marca registrada dela. E ela disse que é o humor, tanto nos livros dela, que são tipo esse aqui, envolvendo esporte, ou numa série que ela tem sobre máfia, ela utiliza o humor. E realmente tem umas situações bem inusitadas na história, que são um alívio cômico bem gostoso quando a gente está lendo, né? Das trapalhadas dos personagens. Então são momentos realmente que ela diz que já marcaram, foi uma marca registrada nas histórias dela. Então seria o humor. Okay, in Sleep Kitten, Caitlin is a strong and well-resolved woman until she encounters a situation that frightens her and many of us. Relating to famous and desired people is not easy. We see many people cheating in the media, in the social media, and the media reporting it. So my question to you is about how do you believe a man acts to make his girlfriend believe that in this time it's gonna be different? Well, yeah, good question, right? Personally, I have a hard time with it. I think what makes Caitlin and Jack different is that he doesn't have a history of cheating, whereas celebrities like have done it before, but he's never done it. He just happened to have cheated before. Well, it was engaged, but so I think for her, it played on her insecurities too about being a bigger girl and just everything else. So she retreated into herself, and he, I think, proved it with his action and showing her that this is what this was, getting rid of the problem. But I think it's very important that he doesn't have a history of that. He's not like a playboy, been caught in the media before. That I would be okay with. I would have eu perguntei a ela, gente, porque a gente realmente, quando vê um personagem, mesmo na vida real, a Caitlin é uma personagem muito bem resolvida, enfim, ela tem uma presença forte, mas ela vai se deparar ali com um cara que é super famoso, super desejado, e a mídia tá sempre ali procurando caso ou inventando caso. Minha pergunta para ela foi exatamente essa: como é que ela acha que um homem famoso, com uma fama ali, né, de pegador e tudo, pode fazer com que a mulher se sinta, né, mais confiante? Ela disse que é exatamente isso, é a confiança, essa que é a diferença. E esse personagem, ela explicou que ela não tem, realmente é verdade na história, não tem um background, uma história, né, que seja de traição, de desrespeito, nada disso. Então, né, sempre dizendo a verdade e tudo, mantendo ali um elo de confiança, ela acha que é importante. Ela também acredita que, ela utilizou a palavra de que quando ela atrai para ela, também enfim, acabou, né? Como cristal, que a gente brinca aqui no Brasil, que a gente fala essa frase, que não tem como remendar, né? Depois que a confiança é quebrada. Então ela acredita também que a personagem dela também vai agir dessa forma e tem um jeito ali melhor dele demonstrar que seja, mantendo a confiança, a verdade, de que ele não vai agir dessa maneira. Então, fazendo com que ela se sinta mais segura. Okay, so how does your creative process work? Do you usually write daily, or do you take a vacation from time to time and say, no, this month I'm gonna write anything, even if these characters talk with me, even if I have a great idea? How it works to you being a writer? So I do write almost every day. And then while I'm working on something, I write almost every day. And then between books, I maybe take like a week off, and then I
start the next one. And part of it's because I really enjoy it and I just love writing. And the other part of it is that I outline my books, and so I know what I'm going to write next. And I currently have about 10 outlines for 10 different books. And that's a lot of books to get through. And so I just want to get them out of my brain so I have room for new ones. So I pretty much write every single day. You know, sometimes it's just a little bit, but sometimes it's several hours. It varies a lot. Ok, great. Eu perguntei a ela o seguinte, como é que funciona o processo criativo dela, gente? Se ela escreve todo dia um pouco, se ela tira férias, ela fala, não, esse mês agora eu não vou escrever nada, mesmo que algum personagem fale comigo, ou que eu tenha uma ideia mirabolante, eu vou tirar férias. Ela disse que como escrever para ela é um prazer, ela faz isso diariamente. Mas tem dias que ela escreve muito, por horas, e tem dia que ela escreve pouco, que são só algumas ideias ali que ela vai remendando. Mas como escrever para ela é um prazer, ela escreve diariamente. Então, isso é muito bacana. You started writing independently. Today, looking back, what would you have done different if you had known how it worked, how the market worked? So really, I lucked out with how I did it, even though I didn't know what I was doing, because I didn't know how to publish. So I had 5 finished books before I had published anything. And then I got a mentorship and someone told me to just self-publish all in a row. And that really helped me to have a bunch of books. Like I published 5 books in 5 months. So then I had stuff out there for people to read. The only thing I would have done differently would be I would have created my pen name sooner and like created presence online, like Bookstagram and everything else. I wasn't a part of that as S.J. Tilly, and I wish I would have been, because then I could have had more than like 20 followers when I published my first book. But it all worked out, so I guess, you know, it's okay. Ok, I just share with them. Eu perguntei a ela disso, ela começou independente, né? Como é que ela hoje faria, né? Sendo agora já publicada tanto por editora, mas já tendo o público dela, o que ela teria feito diferente se ela soubesse? Ela disse que ela começou escrevendo os livros, depois ela teve uma mentoria para lançá-los. Mas o que ela não sabia foi referente à rede social. Primeiro o pseudônimo também, que ela ainda não usava, e depois também sobre rede social, que ela não tinha ainda um domínio de como utilizar as redes para ter o seu público. Hoje em dia ela já sabe como funciona, já sabe como utilizá-las para poder chamar a atenção das pessoas que gostam da leitura dela, que gostam dos livros dela. Então, ela realmente não se ligou. Ela começou com 20 seguidores, então ela não utilizava muito bem as redes para divulgar os seus livros. E hoje, ela acredita que isso já seja uma força, né? As redes já são ali um plus para ela poder divulgar e ter mais leitores, né? Ao redor do mundo, inclusive. Ok. You use a pseudonym in your books that you just mentioned that you start down using, but what I read in your website is to feel free and write wherever you want. Being a woman, do you believe that there is still prejudice against female authors writing more daring books with muscular male characters or shirtless on covers? I'm telling you this because here in Brazil we have a lot. We have some stories from one of our most popular writer who writes hot books. She was a teacher, and then she has to change some things because when they discovered the school complained about her. So what do you think? Why did you create pseudonym? And if it's a concern that you have in your country because of the type of books that you write? Yeah, so a couple things, right? So it's when I started writing, I had a corporate job. And so now I write full time, and it doesn't matter as much because I'm my own boss and I don't care what people think. But when I did work in, you know, corporate America, and I worked with a bunch of old white men that would have made it weird and been awkward about it, and I just didn't want anyone to know. I didn't want people to be able to find it. And part of it too is as S.J. Tilly, I get to be a different person. I get to like lean into that, like the racy side of things, and just like be whatever I want to be, make my characters whatever I want to be, and I'm not like constricted with what people think already when they think of me. And I think romance is different than a lot of genres in the sense that most readers want romance books written by women. Most readers don't want romance books written by men. And not to say that there aren't good ones out there, because I know of a handful of like good male romance authors, but I've started some books and I've been like, this
sounds like it was a man writing this. And I've looked back and looked at the author and I'm like, oh, it is. And then I'll find a different book. Because we're here to like experience it from the female side of things. We get the male gaze everywhere else in the world. Like, we don't want it in romance. Like, that's not what we're here for. We're here for fictional men and a good time. And I enjoy having that community, and I think that this online community, like where we are right now, has really helped this and connected people, because before, romance was always something you read secretly in private and no one talked about, and it was like kind of the shame reading. But now with social media and everything else, we can connect with other readers, and you can realize, I mean, romance is huge. It's the biggest selling genre worldwide. There's so many readers, and we don't have to be all ashamed of it anymore. I know everyone's different with different communities and everything else, but I think that it's opened up a lot of doors for a lot of women. Great. Eu perguntei a ela o seguinte, gente. Eu perguntei a ela diz que usou um pseudônimo, né, do nome dela, para poder escrever os livros dela, para se sentir mais livre. E eu perguntei a ela se isso também acontecia no País Jovem. Eu citei aqui uma autora nossa, né, que quando eu entrevistei, ela falou, olha, eu tive que mudar, porque no início eu tive que criar um pseudônimo, porque no início eu era professora de uma escola, as pessoas começaram a ler e se identificar e não queriam juntar as cenas hot com uma professora que dava aula para adolescentes. E eu perguntei a ela se isso acontecia lá. Ela disse que sim. Quando ela começou, ela, na verdade, trabalhava numa empresa, né? Ou seja, uma empresa privada, e que era cheia de senhores brancos que não entendiam sobre livros, né? E sobre o que ela escrevia. Então, para ela ter mais liberdade, escrever sobre o que ela quisesse, não ter nada preso, né, ao nome dela, ela criou esse pseudônimo, ela acha que funciona muito bem. E também, no passado, eram muitos homens que escreviam sobre histórias de mulheres. Eles não tinham, faziam a narração da mulher e não tinha mulher narrando também o homem, né? Ali na narração, homem, mulher, os personagens. E ela, hoje em dia, disse que já saiu, né, dessa caixa, todo mundo já saiu, na verdade, porque hoje em dia os livros mais vendidos são escritos também por mulheres, não tem mais essa questão já, tem que ser homem, tem que ser mulher, e não são vendidos, elas conseguem se identificar mais com sendo cenas escritas por mulheres. Então ela realmente explicou aqui pra gente como é que ela se sentiu, por que ela criou o pseudônimo e como é que ela se sente hoje em dia, que hoje em dia as coisas já estão mais diferentes, né? Já estão mais avançadas, mas que quando ela começou ainda tinha um pouquinho disso, e tem até hoje, se você for... Hoje em dia ela escreve full time, tá, gente? Ela não é mais de nenhuma empresa, não vinculada, então ela não quer saber o que as pessoas pensam dela, que não sejam os leitores que vão ler ali as obras dela. Okay. This week we had Barbie movie premiere, and I'm all in pink because of this. All worldwide, it's been a success. This film message is that women. Did you already watch it or not? I have not seen it yet, and I can't wait. But go ahead. Okay. No, I will not give any spoiler. Just okay. So the film message is that women can be wherever they want and don't depend on any man. They even joke that Ken is an accessory. How much do you think your protagonists have in this Barbie lifestyle of life? The Slate series is perfect for this too, because the women, and you'll see like as the books come out, the three friends, they all are completely independent, right? They make their own money, they have their own careers, and it's so important to be able to have that in some aspect of your life, so that you're not dependent on someone, right? Because then that means they get to choose who they want to be with. It just so happens that who they want to be are hot hockey players as well, and I think too, as you get through Megan, she's the third person, the third book, like she really embodies this, where it's I don't need you, I'm with you because I want to be. And I think that that's super important, and something that, like, again, every situation is different. Some people don't necessarily have that privilege, but when you do, it gives you just a really sense of relief and power that you are stuck underneath anybody. And it's fun to read that. Now, I also enjoy reading books where she is poor and broke and some billionaire saves her life. This is why books are fun. But in real life, yes, the Barbie movie is perfectly spot on. We don't need anybody. We can do it ourselves. That's great. Eu perguntei a ela sobre o filme da Barbie, né, que está sendo um sucesso e tudo. Ela ainda não conseguiu ver, mas ela pretende ver. E aí eu disse para ela que a mensagem do filme, na verdade, era que a gente pode ser o que a gente quiser
e eles brincam com a questão do quem ser um acessório, né? Quando muitas das coisas a gente sempre ouve que a mulher depende do homem e tal. Ela disse que tem tudo a ver com... Eu falei, quanto que tem a ver com as histórias dela, as personagens? Ela citou algumas que a gente ainda não tem lançado aqui no Brasil, como Megan e outros nomes que até a Bookmarks colocou aí, que tem essa vivência. Ela acha que é importante as mulheres terem o que elas quiserem fazer e o que elas quiserem não serem dependentes dos homens. Então, ela acha que esse filme, né, e toda essa vivência da Barbie e tudo, né, com essa história, por trás desse background, é importante. E ela tenta trazer para as histórias dela, assim, as mulheres serem mais dependentes, né, e terem os seus direitos de escolha, o que é sempre muito importante. Bom, o total, vocês vão ver aí, a Bookmarks deve ter traduzido até melhor, né? Porque eu só peguei mesmo bem passando assim e algumas coisinhas. When you finish writing your book, do you usually show it to someone before publishing? If so, how much does that person's opinion interfere with changes in your text? So I'm very stubborn. I don't change much ever. But my process started with Sleek Kitten, which is the first book I ever wrote, Perfect Conquest. And I actually, every night when I finish writing, I email my manuscript to my mom. And she sent me so I stay up late. I'm a night owl. I write at night. I send it to her. She gets up early. She reads it with her coffee, and she'll send me a text with the errors she finds or if she has notes. Because sometimes it'll be like, I think you forgot to mention this or that, little things here and there. So my mom is really the person that gets to see the book. And yes, it got a little awkward the first time you do like a spicy scene. We're past that now. We've been through it together. I love to know this. It's very unique. Yeah, the very first time I was like, I had a little extra wine, and then I just sent her the email, like, LOL. But she, and she knows my style now because we've, just our 12th book together, basically, where she see my process. And then I have a cousin and a friend that will read it before it goes to editors. But other than that, like, I really just, I know how I want it to be, and I don't really love feedback. So I just been very limited for who gets to see stuff. That's great. It's great to hear. It's a unique answer. I love it. Eu perguntei a ela, gente, qual é o processo dela depois que ela termina de escrever, porque é a primeira pessoa que ela mostra essa história, porque tem gente que trabalha com beta, tem gente que mostra para editor, tem gente que trabalha pra gente. E eu achei incrível a resposta dela, porque ela disse que ela é mais fechada, né? Ela não é de se abrir muito com as pessoas, então quem ela manda o primeiro manuscrito dela é para a mãe dela, olha que incrível. E aí, mandando para a mãe dela tem ali, já conhece, depois de 12 livros, né, as histórias dela e tudo, já sabe o que mexer, dar ali a sua opinião, mas ela também chegou a citar as cenas mais hot, né, mais calientes, assim, que acontecem, e ela disse que no início ela tinha que beber um pouquinho de vinho para lembrar que mandou aquela cena, mas hoje em dia elas já trabalham super bem, e então quem ela manda, quem ela mostra primeiro é a mãe. Mãe é tudo. Então adorei essa resposta dela, amei. In your book, Sleek Kitten was just released in Brazil by Bookmarks, and I will show this one more time because it's very, it's a publisher that have all the style that's very pretty here. So here it is, and the back. I can't wait to get. It's very pretty. So this book you just released by Bookmarks. What relationship do you have with Brazil? Any reader who you remember from here or something from Brazil that you know and you like and you could share with us, like as a curiosity? I know that we have Bookmarks as a publisher, but there is any other connection with Brazil that you remember to share with us, or a reader that talked to you, or something from Brazil that you could share is an interesting story about it? Well, this too goes back to why I love social media and Instagram and Bookstagram and Book Talk and everything, because of this platform, I've got to interact with readers from Brazil. I should have written down handles, but I've had several readers reach out to me that have read it in English and then were super excited for the translation. I have others that have seen that it's coming and messaged me, and it's just like, it's so cool. It blows my mind. I have never personally visited. I would absolutely love to. I know it's gorgeous. I know the food's amazing. I would love to come.
Yes. Maybe do a book signing or something else. But until I can, actually come visit, that's what I love, being here and getting tagged and stuff. And now that it's published, I've gotten, readers tagging me in posts, and I'm very thankful for the C translation button, because I don't speak Portuguese, and so that way I can still read people's reviews, and it's been great so far. Love it. That's so cute. Eu perguntei a ela, gente, fora a publicação no Brasil, né, do Conquista Perfeita, que acabou de chegar pela Bookmarks, qual é a outra conexão? Se ela tem alguma conexão com uma história para dividir com a gente, de curiosidade, com os leitores brasileiros, ou alguma história do Brasil diretamente. O que ela explicou é que ela agradece muito as redes sociais por essa conexão com os leitores, né? Não seria possível de outra forma se não existissem as redes sociais. Ela chega a ver muitas avaliações sobre o livro dela em português e tudo, as pessoas lendo, né, em inglês, ele dividindo com ela através das redes sociais. E ela também disse que tem uma vontade muito grande de visitar o Brasil. Eu tô quase pedindo ali para a Bookmarks fazer uma convenção, gente, convém. You could start now to ask Bookmarks to do a convention, Bookmarks with all the authors that I will love it. I'm sure that people here in Brazil too. Eu tô brincando com ela, gente, que eu vou pedir uma convenção da Bookmark só com os autores aqui que eu tô conhecendo, pra gente conhecer ao vivo e pegar os nossos autógrafos. Ela tem muita vontade de conhecer o Brasil, que ela sabe de algumas histórias, mas, por exemplo, que a comida do Brasil é ótima, é maravilhosa, ela tem muito interesse de conhecer. E ela também falou sobre as pessoas, né, conversarem com ela e tudo sobre o Brasil, e ela tem muita vontade de vir um dia pra cá. E ela pediu desculpa por não falar o nosso idioma, né, falar o português, e não entender muitas das coisas que a gente fala, mas ela tem muita vontade de conhecer. A gente perdoa porque realmente português é difícil. I'm telling them that Portuguese is hard even for us. To write is a nightmare. They change all the time, the punctuation. I'm just like crazy sometimes with our Portuguese. And we have different Portuguese. Our Portuguese is very different from Portuguese from Portugal or from Mozambique or for other countries we speak Portuguese. The Portuguese in Brazil is very different, even from region to region. Wow. That makes sense. Tô explicando a ela que a gente fala muito diferente, né, do português de Portugal, do português de Moçambique, e que também é diferente de região para região, né? O pessoal da galera do Nordeste não fala igual o pessoal do Sul, e o pessoal que carioca, igual a mim, também não fala igual o pessoal de São Paulo. A gente corta muitas palavras, tem muita gíria, então é bem difícil até pra gente escrever. Okay, I just saw in your website that you traveled to Australia recently to meet your readers. How it was to you to travel to other countries and know that other audience readers that are sharing your stories? It was so cool. It was amazing. It was a very long plane ride, but it was, again, like meeting people online and then getting to actually see them in person is so much fun. I'm a hugger, so like getting to like hug readers that haven't messaged you before, and that event specifically was called Babe. It's the ball gown book event, so we were like in full ball gowns. I mean, it was just fun to be there, and that's what I love signings so much, is that it's mostly just to like meet readers. Like you don't get to see the other authors because you're too busy, but just to spend time with people that have enjoyed your stories and have taken the time out of their day to also travel and meet with people. Like, it still blows my mind, but it was a very enjoyable experience. I didn't know that Australia was a very hot place, because here in Brazil we are. Yeah. We are always touching, so sometimes some authors don't like this and say, no, please don't touch. But we are very, I don't know, because we are Latin or something, but there is something that we like to touch. We know that now just have pandemic and some things changed a little bit, but even before we have contact, sometimes for us it's very important, have hugs. And we are, for us, it's also very, very important. So it's like I was not aware that they like to. Well, I do. They did. I mean, it worked. Yeah. Wow. Yeah. So that's great. You could come here. You receive a lot of rest. Eu vou explicar para vocês o que a gente acabou de falar, gente. Eu falei que ela foi, lendo o site dela, ela acabou de ir numa convenção na Austrália, como se fosse uma Bienal do livro, né? E lá ela pôde ter contato com os leitores. Eu perguntei ela como é que foi essa experiência, né, de ir na Austrália, um país diferente e tal. E ela disse que foi incrível,
né, australiano também fala inglês, mas de qualquer forma são pessoas que eram muito receptivas, ela gosta de abraçar e tudo, e foi incrível estar com essas pessoas, foi um voo muito longo, mas que ela ama ter esse contato com os leitores dela, e eu cheguei a brincar aqui, que eu falei, gente, realmente, o Brasil também é um país que gosta muito, né, de pegar, de abraçar, de beijar, a gente é muito, né, de falar e de pegar, né, a gente gosta muito, mesmo em tempos de pandemia, né, a gente evitou e tudo, não podia, mas agora que a gente está voltando, a gente já está encostando, eu brinquei com ela, falou que ela pode vir, que a gente vai abraçar ela bastante. Então foi bem bacana essa convenção que ela foi aí na Austrália. To finish, before we open to questions from the readers, what message would you like to leave for your Brazilian readers that are discovering your books or already reading English or didn't know English but now will read through the Bookmarks translation? What message do you like to share with us? Well, first, I love that, I don't know, how familiar you are with Minnesota, where I live and where my books are located, but I enjoy very much knowing that people in Brazil will be reading about my little state up north where it's cold and a ton of snow, and it's just a different kind of vibe. But really, but it also too, like, that's the thing, right? Globally, like, we're all humans, we all enjoy love, we're all here because we like love stories, and so it doesn't really matter where we are in the world, we can just enjoy them together and come to, send me messages, tag me in things, like, I'm here for the ride and to share the enjoyment of stories. Oh, that's great. Thank you. Eu perguntei a ela que mensagem que ela quer deixar para vocês, né, que estão descobrindo as histórias dela. Alguns já sabiam inglês, então liam pelo Kindle Unlimited em inglês mesmo. Outros estão descobrindo agora através das traduções que a Bookmarks está trazendo, inclusive desse livro que já está disponível no Kindle Unlimited para compra no físico. E ela disse que ela ama essa troca, né, com os leitores, que é para sempre vocês fazerem contato com ela. E outra coisa que ela disse também é para vocês se divertirem com as histórias dela, se gostarem, não hesitarem em entrar em contato com ela, em dividir essas impressões que vocês tiveram. Ela ama fazer amigos ao redor do mundo. Ela ama falar sobre romance, dividir essas questões de romance, de finais felizes. Então, ela espera que, né, ela ganhe ainda mais amigos online. Ela também disse sobre Minnesota, ela não sabia como é que a gente conhece ou não Minnesota. A gente sabe muito pelos filmes. I'm sharing with them because we watch a lot of American movies. We grow up watching American movies. So we have some movies that have Minnesota. We have some people who study University of Minnesota. So we have some connection with many countries in US because the movies. We are very enthusiastic with the movies. Fair. So before Netflix exists here in Brazil, I could say that I'm a movie lover. So I spoke about movies in my channel too. That we just saw American movies, and then with Netflix we start to see other type of movies, right. Because here in Brazil there are only specific cinemas that pass films from other countries, but the American ones we have all around the country. So we are aware about some countries, the states, because of this. So Minnesota is not completely we never heard because of this, but now we could know more because of her stories. Eu tô dizendo a ela sobre Minnesota, né, sobre a gente ter na veia essa questão do cinema ser muito americanizado antes de chegar a Netflix, esses streamings todos, e que a gente sempre viu no cinema filmes muito americanos, então que tinham algumas cidades, né, algumas menções a Minnesota, ou que alguém fez faculdade, alguma coisa assim, e as histórias dela, gente, todas se passam em Minnesota. Então, se vocês não sabiam, essa primeira se passa, as outras também. Então, ela gosta também de dividir as histórias, né, as questões ali regionais do estado, da cidade dela, para as pessoas ao redor do mundo. I'll just see if someone have questions to you. Alguém tem perguntas, gente, para ela, para a gente fazer aqui? E ela responder para vocês? Alguém tem alguma dúvida que quer saber sobre ela? Coloca aí, por favor, nos comentários ou nas perguntinhas aqui que eu abro e a gente faz agora. Alguém tem? Vamos lá? Okay. I don't know if there is anyone also who does not speak Portuguese, but if you want to do your question here and it's not Brazilian, you speak the language, you could put your question here that you will share with the others and then the author will answer. A Bookmarks está me avisando que faltou uma pergunta. Qual foi o número? Eu fui riscando aqui. Qual o número, Bookmarks? Ué, tá tudo riscado para mim.
é essa, Andréia. Como ela se sentiu ao ler seus livros traduzidos para outros idiomas? Ok. How do you felt about have your books translated to other language? It's amazing. It's so very cool. I believe Brazil is the first deal I ever signed with another country. It's something I always thought would be really cool to do, but I didn't know that I would ever achieve that. And to see people hold the paperbacks, and I have some. I know Bookmarks is sending me some, and I will get to see them in person. But to see the videos it's so cool. I love it. I mean, it's more than I thought I would achieve in such a short time. So it's very, very fun. I will just share a curiosity with you. Brazilians don't like paperbacks, you know. Our books are just like the ones that have in US with hardcover inside the paper. And the page is different. It's not so hard as a hardcover, but if it's the paperback, they don't want to buy it. Here in Brazil, we don't love it. It's incredible because in other countries, even in Europe, you find paperback and people read. But here in Brazil, it's Kindle. We read in a book, or we buy like this. Yeah. Yeah, and then with the paperback, that is cheaper and easier to find. Brazilians don't care. That's awesome. Eu vou traduzir para vocês, gente, o seguinte, a pergunta que ela fez, eu vou voltar com a 10, que a Bookmarks acabou de me lembrar que eu realmente pulei, a pergunta que fizeram, que a Andréia fez, foi como é que ela sente os seus livros traduzidos. Ela explicou que ela se sente, né, muito feliz de ver que as histórias dela vão alcançar outros públicos e que as pessoas estão podendo segurar também o paperback. Paperbacks são aqueles livros, eu estou sem nenhum aqui agora, eu estava até lendo um do Stephen King, são aqueles livros que tem aquela folhinha parecida com jornal e a capinha é mais mole, não tem orelha, né? Ela não tem esse negocinho aqui, ó. E aí, no Brasil, eu estava explicando para ela que aqui no Brasil a gente não compra livro paperback, né? Que seria edição de bolso mais próxima do que a gente chama, que em hardcover também tem raros que são, mas é essa versão mesmo que a gente está acostumada, que tem orelha, a capinha um pouco mais dura, né? É dura, mas não chega a ser hardcover, e o papel é outro papel também. Então, eu estava explicando para ela que aqui no Brasil não faz sucesso o paperback, mas ela explicou sobre isso. Referente à questão 10 que eu tinha pulado, eu peço desculpa porque eu risquei aqui, foi a seguinte. Eu vou perguntar a ela como é que ela sabe que um personagem dela já contou todas as histórias que tinha para contar. Se ela acredita que isso é mais uma decisão dela ou dos leitores. Ok, I just skip a question, sorry. It's about the question 10. That I will ask you, when you finish to writing a book, do you usually, no, I'm sorry. How do you know if the character still has more stories to tell? Do you believe that it is more of your decision, or there is the reader's decision that asks for more stories from that person? So sadly for the readers, I will not be paid. This comes back to being really stubborn. So all my books are interconnected, right? So you'll see you'll see the characters from Sleek Kitten in the next one and the next one, and they'll all kind of show up. And even throughout all my different series, they're all in the same world. So I get to play with it. And so you might get to see a character again. Like you might get to see them as a side character in another story. But you know, if a character just doesn't have a story, I can't force it. And there's a few characters throughout the different series where I've had characters been like, I really want this guy's story, and I'm like, he really doesn't have one. Like, if I made it happen, I don't feel like it would be good. Like, it's just some of them just are not main characters, and it's sad, but it's true. That's so very honest. Eu perguntei a ela, então, quando é que a decisão de um personagem seguir, né, pedir mais sobre o personagem? Quando é que ela acha que já deu tudo que tinha que dar no personagem ou se ainda tem história para contar? Se a decisão é dela ou se é dos leitores? Ela disse que, infelizmente, porque ela vai responder que a decisão é mais dela porque ela sente que aquele personagem não tem mais nada para ser contado. Então, ela acredita que aquela história nem vai funcionar para ela escrever se ela inventar coisas que aquela história já está fechadinha. As histórias dela, geralmente, os personagens têm conexão uma com a outra nas continuações. Só acredita que ali ela já consiga contar exatamente tudo que ela precisa contar sobre determinado personagem. Eu tenho uma pergunta aqui da Daniele Demarque. Daniele asked about who are your favorite romance writers? Ooh, good question. I have a lot.
I have actually like my top shelf here. All my favorite authors are right in the middle. One of my favorite contemporary romance authors who writes very slow burn is Mariana Zapata. Her books are very I love her. I could read her over and over. Alice Coldbreath is probably one of my all-time favorite historical romance authors. So while I'm writing, I really only read historical or fantasy paranormal. I don't read contemporary. Unless like Mariana Zapata releases a new book, I'm gonna read it. Like I just and then I would say Raven Kennedy would be like my favorite on like that paranormal fantasy side of things. I could give you 100, but those are like my top 3. Ok, thank you. Ela disse que a Mariana Zapata, que está muito famosa aqui no Brasil também, gente, só tem uns livros publicados, é a favorita dela, tudo que ela lança, ela lê. Ela disse sobre a Alice, me ajuda aqui no sobrenome, que eu não estou lembrando qual é o sobrenome da Alice, ela já foi publicada aqui no Brasil. Bookmarks, sabe? Ela disse sobre a Alice, eu só não... I think that Alice is not published here in Brazil yet. Because I don't remember any Alice. Bookmarks, ajuda aqui, por favor, qual é o sobrenome da Alice, enquanto eu vejo aqui se tem outra pergunta. Okay, we have a questions from Anne Yedling. There are 2 questions, actually. Let me just do the first one. Has she ever thought of writing fantasy? Did you ever thought to write fantasy or not? I've thought about it, but I have no plans for it. I love fantasy and I love paranormal, like specifically shifter books. Love them. Maybe someday, but that would be a long time in the future. I have a lot of books to write before that. Not now. Yeah, not now. O que ela perguntou, gente, a leitora foi que se ela pretende escrever livros de fantasia. Ela disse que ama ler livros de fantasia, mas que no momento ela ainda não pretende escrever, porque ela tem muitas histórias de romance para escrever. The other question that she made to you, it was about, do you know if Luke's book will come out soon? I don't know who is Luke because it's not for you, but so, can you answer? That's a good question. So Luke is going to be the 4th book in the Sleet series. There will be... So he will get a book. My original plan was to write that this year, and then I fell down a mafia rabbit hole. So next year, sometime in 2024, Luke will get his story, I promise. Okay, this one is not released in Brazil yet, but if people know about the outside, tem uma leitora que ela provavelmente é de fora, que ela já leu outros livros dela, e ela perguntou sobre o livro do Luke, ela disse que vai ser lançado em 2024, é um livro sobre máfia, ainda não foi publicado aqui no Brasil, não sei se a Bookmarks vai publicar. Deixa eu ver aqui como é que estão as respostas de vocês. Não, a palavra-chave ainda não falei, eu vou falar daqui a pouquinho. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui o que eu tinha perguntado, mas acho que não. Acho que não. Faltou alguma pergunta, gente? Acho. So I have to be careful to use the thing here to say o 4º livro da série Sleet é esse, Luiziana? Que ela disse, né? Acho que é esse, né? O mesmo? Acho que foi o mesmo, já que ela respondeu. Não é o 4º livro? The 4th book from series Lead is this one? No, it's the other one. Is this one that you just answered, right? Yeah. So yeah, the 4th book for Sleet will be about Luke. So there will be 4 hockey books. Okay. So é o mesmo. Yeah. So it's the same. É o mesmo. Ok. Bom, não tem mais nenhuma pergunta. No questions anymore. I'll just set to them the password to the giveaway that you're gonna do. Gente, a palavra-chave é kitten, tá? É K-I-2-T-E-N, que tem tudo a ver com personagem. Então, quem lê vai entender. Então, é kitten. Vocês podem, depois, assim que terminar, ir lá no formulário, no sorteio, tá? Para poder, eu vou dar um tempo para vocês preencherem. Don't have to hurry right now, you could do, but the publisher will only send the giveaway to Brazil. A gente só vai mandar para o Brasil, tá? Então, quem é aí de fora, perguntou se ela tem vontade de experimentar. Ok. One last question, it's about Angela. She asked if you heard about it, caipirinha, it's a drink.
It's alcoholic drink that we have in Brazil. That you ever heard about it? I have not, but I would like to. Ela nunca tinha ouvido falar, mas ela disse que sim. So if you come to Brazil, you have to taste it because it's very famous. It's called caipirinha. Deal. I'm in. You're in. Ela disse que tá dentro. A palavra-chave é kitten, gente. K-I-2-T-E-N. Kitten. Okay, so thanks so much for your time. You, just like your characters, you are so sweet, you're so cute. Thank you so much to have you here. It was a pleasure to me have you here. So I hope that very soon you could visit Brazil, we could meet each other and give that hug and the autograph here in my book. Thanks so much for your time here with us. Thank you, Bookmarks. Obrigada, Bookmarks. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Beijo imenso. Okay, so have a nice end of Sunday. To me, so now in Brazil, it's 6 p.m. Yeah. So this was so much fun. I really appreciate it. I had a great time, and thank you to everyone that tuned in. This was great. So I hope you enjoyed this like us. Thank you so much. And I hope to see you here or to have other lives to talk with you. Yeah. Thanks so much. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye. Bye.